Hola, mis hermanos. And I've exhausted all of my Spanish vocabulary. Ya se me acabó el vocabulario español. It was a cold winter day in Cleveland, Ohio, and I never expected to read the headline on the newspaper that I saw that Era un day. día muy fierno del invierno en Cleveland, Ohio, y nunca esperaba leer la noticia que leí. FBI raids prostitution ring. La FBI encuentra un sitio de prostitución. There were several celebrities and a local quarterback Había muchas celebridades y hasta un quarterback, un mariscal de fútbol americano, that were caught up in this ring que estaban involucrados en este círculo de prostitución. of prostitution services. Imagine men paying for sex. Imagínate, hombres pagando por sexo. But my name Pero mi nombre was in the little black book in that prostitution ring. estaba dentro de ese círculo de prostitución. I was a Christian minister of the gospel, Yo era un ministro del evangelio and I had a double life. y tenía una doble vida. A public life where I was a nice guy and a godly man, Una vida pública donde era una buena persona y un hombre de Dios, and a private life y una vida privada that no one knew of, where I was filled with shame and anxiety de la cual nadie conocía, que yo estaba lleno de ansiedad y vergüenza and self-hatred. y odio personal hacia mí mismo. I had talked about the love of God for other people, Había hablado acerca del amor de Dios hacia otros, but I had never really believed deep inside that God loved me. pero yo nunca había creído que Dios me amaba a mí. I was saved because I had accepted Jesus, Era salvo por haber aceptado a Cristo, but I was not free. pero no había sido libre. I wasn't a free man at No all. era un hombre libre en lo absoluto. And that was the moment that exposed me and began to set me Y free. ese fue el momento que me expuso e inició mi libertad. See, from the age of 8 years old, Verás, desde que yo tenía 8 años de I edad, had carried this secret life of addiction, yo había cargado este secreto de adicción, pornography, la pornografía, lust, lujuria, fantasy, fantasías, compulsive masturbation, masturbación compulsiva, the whole time looking like a nice todo el Christian tiempo man, aparentando ser un buen cristiano, saying my prayers, haciendo mis oraciones, reading my Bible, leyendo mi Biblia, but not free. pero no libre. I had no idea why I was doing what I was doing. No tenía idea de por qué hacía lo que hacía. Like the Apostle Paul, who said, I don't know why I do what I do, Como el apóstol Pablo que dijo, no entiendo lo que hago. why I don't do what I want to do, and why I don't do what I The other way. want to do, the other way. ¿Por qué no hago lo que quiero y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago? And it wasn't until I was exposed into the light Y no fue hasta que fui expuesto a la luz that I began to understand that I was a broken man. que entendí que yo era un hombre roto, quebrantado. If any of you are like me and like how I lived, Si hay alguien aquí que vive como yo viví, you may be going through the motions of religion and Christianity, a lo mejor estás solamente practicando esos movimientos religiosos y ritos religiosos but still be a broken man y, on the inside. y seguirse estando roto por dentro. Today I want to talk to you about one big idea and unpack it in a Hoy number quiero of hablarte de different una ways. gran idea y vamos a desenvolverla. Struggles with compulsive sex and sex addiction. Luchas con adicciones sexuales compulsivas. Struggles with habitual sexual sin and sexual immorality. Luchas con hábitos sexuales inmorales. Struggles with lust and trying to train our eyes. Luchas con lujuria y el intento de entrenar nuestros ojos. They're not about sex. No se trata del sexo, It's about something else. se trata de algo más. In 1 Corinthians chapter 6, En 1 Corintios capítulo 6, in the Message en translation, la traducción The Message, Paul says that sex is more than just skin on skin, Pablo dice que el sexo es más que simplemente piel sobre piel, but it's as much spiritual mystery as physical fact. pero es un misterio espiritual tanto como lo es un hecho físico. So I want to talk to you about the fact that it's not about sex. Si quiero hablarte del hecho de que no se trata solo de sexo. Our problems with lust are not because she's so hot Nuestros problemas de lujuria no se tratan porque ella está muy buena or she's so sexy o ella es tan sensual or man, that porn I watched, I've never seen anything like o that. esa pornografía que vi, nunca había visto algo así. It's about something happening in the heart. Se trata de algo del corazón. This is why Jesus said in Matthew 15 verse Por eso 19 Jesús dijo en Mateo 15:19 that murder and adultery and sexual immorality come out of the que heart. el asesinato y la inmoralidad sexual y el adulterio nacen del corazón.
But not simply because our hearts are sinful. In Pero, fact, we have pero new hearts. no simplemente porque nuestro corazón es pecaminoso, de hecho tenemos corazón nuevo. If you belong to Christ, you have a new heart and a good heart. Si perteneces a Cristo tienes un nuevo corazón y un buen corazón. But those things come out of our heart because our hearts are thirsty. Pero esas cosas salen de nuestro corazón porque nuestro corazón tiene sed. In John chapter 7, and there will be a verse up on the Juan screen, capítulo 7, verse 37 through 38, verso 37 al 38. Jesus says, Jesús dijo, if anyone is thirsty, let him come to me, si alguien tiene sed, que venga a mí, and streams of living water will flow y, from within. y de su interior correrán ríos de agua viva. Do you notice the first word in the beginning of the verse? Fíjate la primera palabra en el principio del versículo. If anyone is thirsty. Si alguien tiene sed. There's a condition Hay una on Jesus' condición. invitation. Hay una condición hacia la invitación de Jesús. If you don't have streams of living water flowing over and outside and from your soul, Si en tu interior no corren ríos de agua viva, you have to ask the question like I was forced to ask, tienes que hacerte la pregunta así como yo me la hice. am I thirsty? ¿Será que tengo sed? What does my heart desire? ¿Qué desea mi corazón? What am I thirsty for? ¿Qué es lo que hacia lo cual tengo sed? And where do I find satisfaction for those thirsts? ¿Y en dónde encuentro satisfacción para satisfacer esa sed? Now, we all know the Sunday school answer. Ahora ya todos sabemos la respuesta de escuela dominical a esa pregunta. We find satisfaction for our thirsts Encontramos satisfacción en nuestra sed in Jesus en Jesús and the Bible. y la Biblia. But did you ever hear the story about the little boy in Sunday school? ¿Pero alguna vez escuchaste la historia del niño en escuela dominical? He walked into Sunday school and the teacher said, Él entró a la escuela dominical y la maestra dijo, what has a bushy tail? ¿qué tiene una cola peluda? What climbs in trees and chatters? Que sube a los árboles y hace sonidos. What eats acorns? Que come And rhymes with, nueces. and the little boy said to the Sunday school teacher, Y el niño le dijo a la maestra de escuela dominical, I want to say the word squirrel, que quiero decir que es una ardilla, but I know the answer is Jesus. pero sé que la respuesta es Jesús. Okay, good. That joke worked in Que Spanish. funcionó el chiste. You can sit down. Please be seated. We all know that the answer is Jesus. Todos sabemos que la respuesta es Jesús. But what's the question? Pero ¿cuál es la pregunta? And the question is, what is your heart thirsty for? Y la pregunta es, ¿tu corazón hacia qué tienes sed? If you are struggling with lust or sexual immorality Si tú estás luchando con lujuria o inmoralidad sexual, or habitual sexual sin or sexual addiction, o hábitos sexuales o alguna adicción sexual, the problem is not that you thirst and desire too deeply. el problema no es que tienes una sed demasiado profunda. The problem is that you don't thirst enough. El pecado y el problema es que no tienes suficiente sed. Today I want to talk to you about 3 cups. Hoy quiero hablarte de 3 vasos. 3 cups of desire. 3 vasos de deseo. The first cup of desire, El primer vaso de deseo, or the first cup of thirst, o el primer vaso de sed, is what I call a casual desire. es lo que yo llamo un deseo casual. The casual desires are our desires and our longings for comfort, El deseo casual es ese deseo que tenemos por placer y por sentirnos bien, for conveniences por and pleasures, comodidades y conveniencias, legitimate things like a good meal with a friend, cosas legítimas como una buena comida con un amigo, or buying a new item at the store or a new gadget of o technology. comprar lo último en tecnología o algo en la tienda. Things that can actually bring you a sense of satisfaction, Cosas que pueden traerte un sentir de satisfacción, but things that don't have ultimate meaning pero for cosas us. que no tienen un propósito, un significado final. These are casual desires. Son deseos casuales. Then there are critical desires. Después existen los deseos críticos. These are the desires in our heart Estos son los deseos en el corazón for significance, para tener un significado, un propósito. for a sense as a man to have a sense of impact in your world and in your life, Como hombre, el deseo de tener un impacto en el mundo y en tu vida. a desire and a longing for connection and intimacy. Un deseo por tener conexión e intimidad. These are critical desires. Estos son deseos muy críticos. Casual desires, Deseos casuales, critical desires. deseos críticos.
Casual desires can be satisfied without other people. Los deseos casuales los puedes satisfacer sin el necesitar otras personas. I might be feeling depressed or sad, A lo mejor yo me siento deprimido, triste, and I just go to the phone, y voy al or teléfono, to the store rather, o a la tienda más bien, and I buy a new iPhone, y compro un nuevo iPhone. and I'm not depressed or sad Y ya no anymore, soy deprimido o triste más. at least for a day or two. Al menos por un día o dos. But then I get depressed and sad, Pero luego me deprimo y estoy triste otra vez. and I might watch 6 hours of Netflix, Y a lo mejor veo 6 horas de televisión. and then I'm not depressed or sad Y ya anymore, no soy deprimido ni triste. at least for a day or two. Al menos por un día o dos. So then I go to McDonald's, Así and que luego voy a McDonald's I get the numero cuatro, y compro la número 4. super size. Tamaño grande. I don't feel so good, No me siento tan bien. but I'm not depressed and sad Pues ya no anymore, estoy deprimido ni triste. at least for a day or two. Al menos por un día o dos. Do you see what I'm saying about critical desire or casual desires? Ya, a eso me refiero con los deseos casuales. You don't need another person. No necesitas otra persona. But God created us to be connected and in Pero relationship. Dios nos creó y nos formó para tener relación. You could live without your casual desires being satisfied, Puedes vivir sin que tus deseos casuales sean satisfechos. but it's really painful and Pe- hard Pero es doloroso y difícil to live without your critical desires being satisfied. vivir sin que se satisfagan tus deseos críticos. Because when we're isolated and disconnected, Porque cuando estamos aislados y desconectados, there's no other kind of pain like that. no hay otro dolor semejante a ese. There's a third cup of desire Hay that un I want to tercer talk to you about. vaso de deseos. And of course, this is the answer that we know. Y claro, esta es la respuesta que sabemos. Jesus. Jesús. There are a level of desires in our heart Hay un nivel de deseos en nuestro corazón that only God can que, satisfy, que solo Dios puede satisfacer. that only the love of Christ can touch, Que solo el amor de Cristo puede tocar. that only the security of His Que faithfulness solo la seguridad de su fidelidad can touch and fill. pueden tocar y llenar. I called my wife 1 hour ago on the phone, Hace una hora le marqué a mi esposa por teléfono. back in Denver, Colorado. Ella está en Denver, Colorado. And I wanted to say, honey, I'm about to speak. Will you pray for me and tell me I'm wonderful? Y le quería decir, mi amor, estoy a punto de predicar, ¿puedes orar por mí y decirme lo increíble que soy? And she said, well, I'm glad you're there and that you're safe, but I'm busy right now. Y ella me dijo, bueno, me da gusto que estás ahí, que estás seguro, pero estoy ahorita con muchas cosas que hacer. And I felt a little bit sad and depressed. Me sentí un poquito triste y deprimido. There was no Netflix to watch. No había televisión ni Netflix para ver. I couldn't get a numero No cuatro. podía ir por la número 4 en McDonald's. So I just had to feel that sadness. Así que tuve que soportar un poquito ese dolor, esa tristeza. And I've had to learn to go to God with that. Y tengo que aprender a llevar eso a Dios. There is an ache and a longing and an emptiness in our soul Hay un deseo y un vacío en nuestra alma, that we must learn to bring to al God. cual necesitamos saber cómo llevárselo a Dios. Because if we don't take that emptiness to God, Porque si no le llevamos ese vacío a Dios, we'll take it to something else. se lo llevaremos a algo más. We'll take it to a person. Se lo llevaremos a una persona. We'll take it to a substance like food or Se lo drugs or llevaremos a alcohol. una sustancia como comida o alcohol. Or we'll take it to a woman O se lo llevaremos a una mujer. and saying, you tell me that I'm okay. Y decirles, tú dime que yo estoy bien. You make my sadness and depression go away. Tú haz que mi depresión y mi tristeza huyan. I mean, if you're honest, Digo, si somos honestos, and if you're like me, y si eres como yo, you can just walk into the grocery store to get a gallon of milk, tú puedes entrar a la tienda y comprar un galón de leche and you find yourself with like radar, just Y- kind of scoping the y area, te encuentras como con un radar nomás viendo todo el panorama. just wanting something to attach yourself to, Buscando algo a lo cual tú te puedas ajustar. if not to make you feel better, Y si no es solo para hacerte sentir mejor, just to give you a little lift. es para simplemente levantarte un poquito el ánimo. Do you know that in Psalm 24, ¿Sabes que el Salmo 24 it talks about lifting up our soul to an idol, habla acerca de levantar nuestra alma hacia un ídolo? which is something that we believe will give us life but can't Y eso es que pensamos que aquello nos dará vida, pero no nos dará vida, because it's not God. porque no es Dios. In Psalm Y 25, Salmo 25 it says, dice, he who lifts up his soul to God aquel que eleva su alma hacia Dios may ascend